Good morning everyone. So the next topic that we are discussing is about the characteristic table, excitation table of a JK flip-flop. So already in the previous videos we have learned about JK flip-flop. If you haven't watched, please watch that video. The link will be provided in the description. After watching the video, then we'll be starting with this video. So ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం జేకే ఫ్లిప్లాప్ ఒక ట్రూత్ టేబుల్, క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అండ్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ కానీ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ కానీ కావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ట్రూత్ టేబుల్ కావాలి, బికాస్ ట్రూత్ టేబుల్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ జేకే ఫ్లిప్లాప్. So obviously when you apply a clock, the inputs will be J and K and the output will be the next state, that is Qn plus 1. So initially when the clock is 0, whatever the JK, the output will be Qn, that is a present state or a previous state. Well, next when you apply the clock as 1, when there are 4 different outcomes we will be getting, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. When it's 0 0, we'll be getting the Qn, the same. These two are nothing but the memory units, okay, or the previous states. And when it's 0 1, you will be getting 0. When you get 1 0, it's 1. And when you get 1 and 1, it's going to be Qn bar. That means it's nothing but a toggle state. Okay, so this the truth table of your JK flip-flop is actually similar to your SR flip-flop, except the last condition where you apply 1 plus 1. When your K and J will be 1, you will be getting Qn bar, which is a toggle state. Toggle state lo untundi. Toggle state is nothing but a complement of your the previous state. Qn previous state edo undo dani complement ni manam toggle ani antam. So toggle ante enti, like ippudu mana Qn ganaka 0 unnatleide toggling ante dani reverse em avutundi 1 avutundi, dini reverse 0, dini reverse 1 ala continue avutuntadi. So this is the truth table. After the truth table, now next we will be discussing about the characteristic table. So now we will discuss the characteristic table. So coming to the characteristic table. So coming to the characteristic table of your JK flip-flop. So in the characteristic table, the inputs that we are taking is Qn, that is your previous state input, J and K, and the output that we are getting is the next state, that is Qn plus 1. As you know, for 3 inputs we'll be getting 8 different types of outputs, that is 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, and we'll be getting 0 1 0 1 0 1 0 1. Okay, now we'll be finding the next stage, that is Qn plus 1. So when you have 0 0, as you can see in the truth table, when we have 0 0, the output is Qn. The Qn is 0, so we'll be getting 0. When you have 0 1, the output is 0, so we'll be having 0. When you have 1 0, the output is 1. When you have 1 1, it's Qn bar. So what is your Qn? Is 0, so its complement will be 1. Again, when you have 0 0, the Qn will be represented. 0 1 will be 0, and 1 0 will be 1, and 1 1 will be Qn bar. That means the complement of 1 will be 0. So this is the basic characteristic table of your JK flip-flop. Okay, so after finding the characteristic table, so characteristic table వచ్చేసింది. So next మనం important find చేస్తున్నాం, that is your excitation table. So excitation table lo ఏమవుతుంది, excitation table lo inputs will be considering as the previous state, that is Qn, and the next state Qn plus 1. We'll be finding the output will be J and K మనం find చేస్తాం. Okay, so 2 inputs we are considering, so there will be 4 different types, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so J and K values ఏమవుతాయో we'll be learning with respect to the characteristic table. So when you have 0 0, అంటే ఇక్కడ 0 0 ఉంది and ఇక్కడ 0 0 ఉంది. ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ఆఫ్ JK చూసినట్లయితే J అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ 0, whereas your K value is 0 and 1, it's changing, so we'll be writing as no change condition. Okay, next is 0 1, so 0 and 1, that means 0 and 1, right? So ఇక్కడ చూసినట్లయితే J అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంది, దట్ ఈస్ 1,
and this key is again varying, so it's cross. Okay, no change condition. Next is 1 0. So 1 and 0 ekkada undi, ikkada 1 0 undi, yes, and ikkada kuda 1 0 undi, and ikkada mana consider cheste your k value is fixed 1 and 0 1 ikkada change undi kada, so don't care condition vaarta. Next is 1 1. 1 1 అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 1 1 ఉంది అండ్ ఇక్కడ 1 1 ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ 1 1 ఉంది. మనం చూసినట్లయితే కీ అనేది 0గా ఫిక్స్డ్ అయి ఉంది, వేరాజ్ దిస్ థింగ్ ఇస్ 0 1. సో చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి that will be a don't care condition. So this is basically your excitation table of your JK flip-flop. Now we'll find the values of J and K by using your K map. So for finding the J value, what will be the outputs? We'll be considering Qn, and this will be Qn plus 1. We already know about the K maps, right? 0 1 0 1. So when for J we are looking, so it's 0 0 ఉన్నప్పుడు 0 ఉంది, so 0 0 ఉన్నప్పుడు 0 ఉంది, and 0 1 ఉన్నప్పుడు 1 ఉంది. Next will be don't care conditions. Okay, so how we'll be finding the K maps? So we'll be considering this way. Yes, ఇది కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, this is changing, so just leave these terminals and just concentrate only on this, which will be Qn plus 1. That means you will be getting the J value by using the next state output, that is Qn plus 1. Qn plus 1 is nothing but your next state output. So J అనేది next state output గా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం K find చేద్దాం. So for finding the K value, for K value similarly Qn తీసుకుంటాం and Qn plus 1 తీసుకుంటాం, and we'll be finding in this way. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 1 0 ఉన్నప్పుడు 1 అవుతుంది, సో 0 1 0 1గా రిప్రజెంట్ చేయండి. 1 0 ఉన్నప్పుడు మనకి 1 అనేది వస్తుంది, సో ఇక్కడ 1 0 ఉన్నప్పుడు 1 వస్తుంది, అండ్ 1 1 ఉన్నప్పుడు 0 అవుతుంది, 1 1 ఉన్నప్పుడు 0 అవుతుంది. రిమైనింగ్ విల్ బీ డోంట్ కేర్ కండిషన్స్. సో దీని అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది, మనకి ఈ రెండు తీసుకుంటాం. సో ఈ రెండు తీసుకోవడంలో ఈ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ దిస్ టర్మినల్ విల్ బీ కన్సిడరింగ్. సో కే విల్ బీ the complement of your next state, that is K is equal to Qn plus 1 bar అవుతుంది. Okay, basically the complement of your next state. So this is how we find the K value as well as your J value. Okay, so this is how the basic comparison of your J and K values are being finded out. We can even find the next state output also by using your K maps. The similar position, the similar type of K map will be forming for this characteristic table also. So characteristic table తో కూడా మనం K map find చేసినట్లయితే మనకి Qn plus 1 అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ the basic about the truth table, characteristic table and the excitation table for your JK flip-flop. So ఎందుకు మనం excitation table వాడుతున్నామంటే we'll be using this in counters as well as your flip-flops conversionsలో కూడా మనం ఈ excitation table అనేది వాడుతున్నాం. సో అల్టిమేట్గా మనకు రావాల్సింది ట్రూత్ టేబుల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్, అల్టిమేట్లీ యూ కెన్ గెట్ యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అండ్ ద ఎగ్జైటేషన్ table very much simple. Okay, so I hope it's clear. Thank you.